taken from the same person and injecting into the person. It is autogenic. Or allogenic, it means when we are taking the cell from the other person and injecting to a patient. That is the allogenic. The allogenic is the mainly going on at this moment, and some cases the autogenic also going on. There are 4-5 centers in Bangladesh it is doing, but not in a regular fashion. It is very costly process. So if we say from where the autogenic cell we collect, we are collecting the autogenic cell from the umbilical cord or from the bone marrow. And allogenic is also same, either from the umbilical cord, but allogenic is mainly from the umbilical cord and from the bone marrow. They are preserving it and selling or supplying to some other places or other country and injecting to the person. Now I will say how many centers in Bangladesh? First of all, I think Dhaka Medical College started first, then Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. Next is the Evercare, and another is the Concord, and last of all, Sure Cell and others. These 4-5 centers, they used to work, but I think no one is functioning regularly. And if I want to know why we are going to use these stem cells, or what are the diseases where we use the stem cell. Actually, mainly we started in Bangladesh, we started in the leukemia, some lymphomas, aplastic anemia, sickle cell syndrome. These were the main things in Bangladesh started for this stem cell therapy. And there are many other causes for diabetes mellitus, where the pancreas is the cells is going out of order. In that cases, the beta cell is replaced or repairing, so diabetes will be controlled and life expectancy will be more. And another is arthritis. Arthritis is a big problem, especially for the knee joint. Injecting this stem cell in the knee joint, the person will be able to walk where the patient cannot walk. Many a times they are getting a very good result. And after myocardial infarction, where the part of the heart muscle is being destroyed due to lack of blood supply, if we inject directly into the myocardium, I have injected 10 cases long ago, but there is no follow-up. In that cases, might be some good result we may achieve. And at the same time, any collagen vascular diseases, another causes is the autoimmune diseases, and last of all, renal failure. Kidney will work, or some part we have seen that it is working in the kidney diseases, and also in autoimmune diseases, I said. And how we are injecting, I think many one knows it. There are 2 ways of injection, either directly into the affected organ, either knee or heart or any place, or this is one way, direct injection, or by the blood. We can inject via blood. Via blood, we put a central line and inject the cell into the blood, and the blood will go to the target organ, and the cell will be replaced or repaired. These are the 2 processes by which we are injecting the stem cells. Now, if I say these are the beneficial side I told you, and way that how we are giving it to the human body, then there are some side effects also. Side effects are allergic reaction is a very common, where what can happen anywhere. And next is the excess growth of the cell. A few cases we have seen, the report also published, the excess growth of these cells may produce the tumor. Though it is very rare, but it happens, excess growth. These are the side effects, and in these cases, what we can do?
when we are injecting to increase the life expectancy, there are some problem that the memory of the cells, as because I am in a such age, if I want to increase my age to 100 years or plus, then the cell will forget the memory. So this, or for brain cell, the brain cell will not be able to realize what happened 50 years or 60 years before. So the scientists are saying that, okay, it is also repairable. If we change the genetic sequence of the cell, then it could be covered. So that is also going on. If it is so, the genetic change, if it is possible to change the genetically the memory preserving capacity of the cell, so longevity will be definitely increased. And last of all, if I say that what is the cost in Bangladesh, so far I know in the Bangabandhu it was about 3.5 lakh rupees taka, and in Kolkata it is 5 lakh rupees থেকে 5 to 10 lakh rupees, and in Bangkok it is 8 to 10 lakh rupees, in Singapore it is 15 to 20 lakh rupees, and in Bangladesh private centers they are also doing it in the 5 to 10 lakh rupees taka. So autogenic transplant is now very close to our door and knocking in the hospital. Hopefully we will be able to start this very soon. Thank you everybody for listening. সুধীবৃন্দ, আপনাদের সবাই অবগতির জন্য জানাচ্ছি আমাদের এই আজকের এই সায়েন্টিফিক সেশনের চেয়ারপারসন প্রফেসর ডক্টর মাহবুবুর রহমান চৌধুরী, উনি আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন, এবং সেই সঙ্গে আমাদের যে আজকে এই সায়েন্টিফিক সেশনের বিশেষ অতিথি মিস্টার আব্দুস সাত্তার, যিনি আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিসেস খালেদা জিয়ার একান্ত সচিব এবং পূবালী ব্যাংকের একজন পরিচালক, এবং আমাদের ইম্পালস রূপালী ব্যাংকের একজন পরিচালক, এবং আমাদের ইম্পালস হেলথ সার্ভিস অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার লিমিটেডের সদ্য একজন শেয়ার হোল্ডার, উনিও আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এ পর্যায়ে আমি অনুরোধ করছি আমাদের পরবর্তী ঘোষণার জন্য মুন্নিকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আমরা স্ক্রিনে এখন একটি অডিও ভিজুয়াল দেখব যেটি প্রেজেন্ট করেছেন ডফ। তারপর পরই স্টেজে আমি আমন্ত্রণ জানাবো মিস্টার তাক এবং মিস্টার চোকে তাদের মূল্যবান প্রেজেন্টেশন দেখানোর জন্য এবং লাইভ ডেমনস্ট্রেশন দেখানোর জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। DOF leads everyone as dreaming healthy and safe life through eco-friendly and differentiated supercritical technology that is harmless to the human body and the environment. The three most important factors in tissue transplantation are the suitability, engraftment rate of the tissue, stability. DOF uses supercritical CO2 as a solvent to extract only certain components from the mixture. The engraftment rate and stability of the tissue have been secured through this technique. Carbon dioxide fluids is used on supercritical decellularization technology as a solvent to dissolve the cytoplasm of tissues and phospholipids of nuclear membranes. And it makes decellularized successfully without leaving any residue. Not only it is suitable for decellularization of transplanted tissue, which is harmless to the human body, safe, and not cause immune rejection, but it also maintains components and physical properties similar to their original tissue. As a result, the engraftment rate is high. In the supercritical CO2 extraction method, there is no immune rejection, and the time required for decellularization has been shortened from 20 hours to 3 hours. Also, it has decellularization rate of 95% or more, and an ECM retention rate of 70% or more.
SC derm can be used for reconstruction purposes after a total mastectomy. In particular, SC derm, which is harmless to the human body incorporating supercritical decellularization technology, provides safety for patients who need radiation therapy, patients with allergic reactions, and breast reconstruction patients with weak immunity such as diabetes and obesity. DOF is a company that improves human life and customer value with new technologies. And we will do our social responsibility for a harmonious society. Now, I would like to invite Mr. Tak to give his presentation. Thank you. Assalamu alaikum. Good afternoon, distinguished doctors and colleagues. It is a great honor to stand here and before you today in Dhaka. I would like to introduce my presentation and explanation by expressing my gratitude to Index Group, especially CEO Mr. Munir, and also his dedicated team, and for arranging this important session and making today's gathering together and possible. And allow me to briefly introduce myself. My name is David Tak from DOF INC, located in South Korea. And I have been working for this field for almost 4 years, and especially for human tissue and stem cell research and exosomes products. And now I have been focusing on the product exosome and exosome products and global business market. And also exosome products that can support skin health, regeneration, and patient well-being. I'm sorry, but I'm from South Korea, so please fully understand my English, and I can speak Bangladesh language, so please understand.
And today we are here not to only to introduce Exoclear, but also to share the scientific insights and discuss how these innovations may enhance patient care, safety, and outcome in dermatology and aesthetics. And I deeply respect the medical community of Bangladesh for its dedication, compassion, and strong professional ethics. My hope is that today's discussion will open the door in meaningful collaboration in Bangladesh and with us, and contribute to advancing regenerative and aesthetic solutions in this country, Bangladesh. And once again, I extend my sincere appreciation to the Index Group, Mr. Munir, and all of the present here today. I'm looking forward to fruitful exchanges and learning from your valuable experience. Thank you. And then my presentation will take 30 minutes. And first, I would like to introduce my company and my company's product, and then I will going to explain the Exoclear, and then we're gonna have a live demonstration session. Okay, and also before that we're gonna have a 10 minutes break. Okay. So the first of all, the DOF INC. You know what DOF means? No, DOF stands for Dream of Future. Okay, and it is established in 1950. So one decade had passed since it's established, and it is located in. I'm sorry. It is located in 1 hour distance from South Korea's Seoul. So it's located in Gyeonggi province, and we have a tissue bank and GMP facility, 2 grade and 4 grade as well. And this is a company history. So we got the obtained the GTP facility certificate. And the GTP stands for Good Tissue Practice. So originally, DOF has been focusing on the tissue, so human tissue, and then we can manage 9 different types of tissue, human tissue, such as skin, bone, tendon, and amnion as well, and especially nerve, human allograft nerve as well. So this field you may know fully understand what tissue bank is. Tissue bank, when people pass away, the donors donate their whole body to others for their peace. And then we receive the donors mainly from United States, and we have a process to decellularization process, and why? Because when I use my skin to others, and it's required to have a decellularization process. Without any decellularization process, it causes problems, immune rejection. So it's really required to have a decell process. And now we have a decell process for the supercritical carbon dioxide fluid technology. This one is very advanced. So in South Korea, for the first time, we use the supercritical carbon dioxide technology. So, and tissue bank. As I told you, we have controlled 9 types of tissues. So advantage of the supercritical technology, by using a supercritical technology, we can control the whole 9 types of tissues very economically and safely. So normally other competitors use detergent when they decell process.
And detergent normally is very intoxicated, and it causes sometimes side effects due to the toxicated chemicals. But we use carbon dioxide. In the air, we cannot feel, but there are many carbon dioxide, and we can see the dry ice, right? But if you give and high pressure and temperature, so carbon dioxide can change the fluid, and carbon dioxide fluid can melt fat. Actually, the cell membrane consists of the fat, so it can be melt the same cell membrane. So that's the reason why we can have a good result for the patient. Okay, so we have products, allograft lines, so skin, bone, cartilage, and nerve as well. This one is SC derm, is ADM skin, human skin allograft. It is used for breast reconstruction. When women normally these days get a lot of breast cancer, and then after removing the breast materials inside and then put into the implant, silicone type implant, and without any wrapping the human skin, there's a causes problem or side effects. So these days in Korea, for breast reconstruction, it's required to use the human skin. And this one is a system matrix for undu and healing, and especially for bone part. And this one is SC pill. It's a skin powder type filler, and it is injectable to the knee injection, joint injection, or shoulder augmentation. This is very common in Korea. It's almost 10 years have passed since we use the material in orthopedic part. This one is SC Connect. It's a human allograft nerve. So it's one of the toughest the material and tissue in our body for D-cell process is a nerve, because it's very complicated and very thick to penetrate the carbon dioxide or the detergent. So for the second time in the world, we succeeded to D-cell the process for allograft nerve. And this one is SC bone. Is for normally for use dental implantation. And this one is lip cartilage here for lino surgery. And normally when women have or men have a nose job, and they take their ear bone or their own cartilage, and then instead of that, because it's very painful, so it's used for donor cartilage. And this is one is a brand new one in Estalia. It's also similar with the SC field, but it's used for the aesthetic part. So now these days in South Korea is very popular for using aesthetic for regeneration or skin boosters as well. And this one is exoclears. So I would like to now talking about the exocleo introduction. Okay. So exocleo stands, so it's a mixed word. Exo means the exosome, and cleo is a word, Greek word, the glory. So by using a exosome, you can have a glory of your beautiful skin or hair. So this one is exocleo's highlight. So it's a rapid skin regeneration. So within 3 days, at most 7 days, you can have a good result. And also it's anti-aging and anti-inflammatory properties, and even hair loss improvement.
And also, this is from the amnion membrane, so it is very lowest immune rejection. Normally, from other products from adipose, and they are sometimes cause problem, side effect. And amnion is a membrane between mother and baby, so it's the lowest part of the immune rejection material. So it's suitable for all kind of skin type. Okay, we have two types of the products. So exocrine skin is for skin, exocrine hair is for hair growth and hair care. And this one is mixed together. This one is powder type. Powder type, and this one is liquid and diluent, and mixed together, and is applied to the skin or hair. Okay. So as I told you before, we managing the 9 types of human tissue. Especially, we are using the amniotic membrane. So amniotic membrane has used for almost 10 years for wound healing part. It means that really good for the wound healing, and so without any scar. If you want to have a treatment for without any scar, so you can use the amnion membrane. The problem is amnion membrane is quite expensive in Korea. So by using a amnion membrane stem cell, we are making the exoclear. So in here, many people and doctors know what exosome is. Sometimes we call it exosome, or sometimes we call it extracellular vesicle. So when cell need to communicate each other. When I talk to Mr. Munir, I talk to him. However, how to communicate each other between cell to cell. It is used the exosome or extracellular vesicle. And when have a problem in the body, then cell find out the situation, and they tell to the other cells there's a problem, emergency, come to us, or a stem cell call. So it's a kind of firefighter. When have a burn here, and then firefighters go to the place to fire, and like that. So in an emergency or the problem with the skin or your body, so an exosome or extra vesicles come to the place, and it's the communication signals. This slide shows the difference and excellence of the amnion stem cells. So in the market, there are many exosome products these days. However, mainly they are from adipose. So adipose means fat, adult fat. However, amnion and placental stem cell for birth tissue is a brand new one, and young and very vivid and very strong. So when we culture the adipose stem cell and amnion membrane stem cell, the doubling time is different. Amnion stem cell is very fast. It means very powerful. And this shows this one is a cytokine array from in our site, and it shows that amniotic membrane stem cell has more efficacy, and a lot of efficacies this well. And this one shows the amniotic stem cells growth factors array. So inside of the product as clear, so there are many growth factors, different types of growth factors. Exosomes are very important to communicate to stem to cell, but so more important part of this one is growth factors. Growth factor change the stem cell to properly. So many growth factors are very important, especially for the aesthetic part and skin care. And this one is our products is better than any other products. Actually, the middle one is shows that NTA analysis
result. The middle one, company A's name is Exoco Bios. It's Exoco Bios, Ace is number one company in our domestic market and overseas. And now it's an NTA analysis shows how many exogen particles are inside. So it showed that almost double times more than the advanced other Exoco Bios. And also, some people say that it's useless. However, sometimes it's required to have more exogen particles important to communicate each other or called the stem cell. And this one is a result of the protein analysis. Protein is also important. The growth factors are also proteins. So there are many, 3 times more proteins in our product, Exocleo. And this shows that fibrous cells growth rate and dermapapillary cell. So fibroblast cell, that's the skin, and dermapapillary cell is for hair. So it increased 60% more within 7 days. It shows that it's the excellence of our products, Exocleo. So finally, this one's before and after. You want to know, you want to see the before and after first, right? And the 41-year-old female acne-prone skin. There are many problems, skin acne scars and inflammatory things and acne. So after 1 day and 1 treatment, so dramatically changed, right? Some people don't believe it, and the doctors don't believe this result. However, it's true. And after 3 times treatment, after 30 days, definitely changes, dramatically changed. And she told me that she got a new life because, over 10 years, she experienced acne scars a lot. But by using our products, Exocleo, and she's finally have a good condition. So even though 6 months have passed since he got the treatment, and she now is getting better and better. Okay, next one is a 20-year-old female, and so there are many inflammatory acne scars. It shows that it's very strong at acne. So now these days, there are many people who experience, and suffer from the acne and acne scars. And now she's one-time treatment after 3 days is cured, but her situation is very severe. So she got the 2 times within 7 days, and she got the 3 times, treatment 30 days. And finally, so she had a good conditions now. So next one is a 23-year-old female, and she has very small pimples a lot. So, and small pimples, and within 1 treatment, after 3 days, she cured very much. And next one is, she is from Middle Asia and suffer from the closed condense, and due to the overproduction of the sebum. So, and after 1 treatment and after 3 days, she cured very much. Not many cases show that within very short time, they have a good result, and they are very satisfied with our products and their lives. So Exocleo changed the patient's life very good, in good condition. And this woman, 27-year-old female, and acne scar. So many people experience acne. After acne, so there are many scars, right? And this continues to go on. And however, sometimes very stressful. And within
3 days she got a very nice and good condition, and after 3 times treatment is now it's okay. And she from also middle-aged man and 27-year-old man, and about the implementary acne. So there are many acne and scars, and this also is improved. And 24-year-old female, severely dried skin. So when especially women get older and older, their skin comes to dry very much. So we have a fall season in Korea. So especially in autumn and winter season, they experience very dried skin. It's early in the morning when they wash their faces, it's very painful to her, especially for this case. And now, and also she has a otastat, and the otastat is really difficult to get rid of otastat by using an even razor treatment. Now is okay. After one treatment, after 3 days, dramatically changed. So when she got the treatment, and she didn't believe, because otastat is quite difficult for her to remove it, and also dried skin is always painful for her. However, after treatment, even though 3 months have passed since she got the treatment, it's continuous, it's okay. So now she became a big fan of our product. And she is a middle-aged person, and also she had problems of redness, and also hot weather. In hot weather, so many people experience redness, especially Middle Asia. It's very hot. Even Bangladesh is so very hot, and many people suffer from the redness skins. And if you can see, after one treatment, after 2 days, they're cured. It's cured. So within very short time. So every time that I told you that within very short time. So patient don't have patience, right? So your patient will have a good condition within very short time, within 7 days or within even 3 days as well. This man, 41-year-old man, so concerned about enlarged pore, because he is actually rich, and she got a lot of razor treatment, and after razor treatment, so pore enlarged. It's true, and so he concerned very much about the enlarged pore. As you can see, within 7 days, he got this experience 7 days after, and the enlarged pore is shrinked. And exoclear, so for hair. So when I show this picture to doctors don't believe. It's nonsense. It doesn't make sense, because there's a period to increase the hair growth. However, it is true, because there is a period. Normally, hair starts from 0 to end. It takes 6 months. So when we lose hair, the period of the losing time is getting shorter and shorter, and finally it's gone. And in our products Exoclear, there are many growth factors, such as KGF, VGF, PDGF. This means it can enlarge the period of the anagen. So anagen site is continue to the time of the hair growth. So it's enlarged the period of the anagen site. So that's the reason why we can have a good result within 3 weeks.
of course, it's depending on the patient, can be different. However, it's the best result. Within 3 weeks, you can have a good result. And also, for men, we have drugs or medicine for have a good condition. However, for women, cannot have kind of product or medicine. Especially for women losing hair, it's the best solution for them. So 47-year-old male, so increase their hair a lot. For treatment, it takes 3 months more, but this case, however, increased hair growth a lot. So, Exocleo, how to make our products in our facility. So, as I told you before, we have a tissue bank. So in tissue bank, we can have a donor amnion membrane. So from the amnion membrane, so we got the amniotic membrane from hospital. So it all is screened out when we use our donor's tissue or membrane. It is fully screened out and strictly screened out. So when we import our raw material or human tissue from United States, so we have to have a medical record, whether they have cancer, whether they have originally from disease such as very difficult to cure. And we have a GMP facility, and then we culture in our facility own, and we culturing continuously. We have a stem cell banking system, and when we need, we extract the stem cell, and then we culture in our site, and then make the product. And some people use this one is a topical only. However, some doctors and they inject to the patient's skin. So sometimes it causes problem. So we concern about the problems that who are injecting the product to the patient. So it is strictly we control the quality assurance and quality management. And so also is I'm sorry. It is produced in GMP facility. This one is a certificate, so ISO 22716 for cosmetic. So GMP facility, and we have a GMP facility class 2 and class 4. And certificate for 9001 or ISO, quality assurance system. This one shows that the stem cell marker. So some people don't believe it is it's not a stem cell. So this one shows that stem cell and exosome markers. They have own specific markers. So it shows that this is a real exosome and exosome markers. And if you visit our Exocleo website, www.exocleo.com. So if you drop by now, so you can find many information, a lot of information regarding our product. So as protocol type will will be told by May. Okay. Onek Donobad. That's all. Thank you very much. So if you have any question further, so after finishing this presentation and live demonstration, we are going to have a discussion time. Thank you very much. Onek Donobad. We'll receive some question, right? Thank you. We'll answer some question. We'll answer the questions for the audience. Okay, thank you. Thank you, Mr. David Tuck, for your nice scientific and technologically sound this presentation regarding the stem cell therapy. And he is the Executive Managing Director and Chief Financial Officer of DOF, the dream of future. And I hope this
stem cell therapy won't be a dream for this Impulse Hospital. We want to implement this system in our hospital very soon, and hopefully with this technologically and new method of treatment, we can help our people by very cheap and internationally standard way of treatment. Thank you, Mr. Duff again, David Tuck again. And now we have a few moments of time for our audience, and you please storm your brain. Just prepare yourself to ask some questions to Mr. Tuck, and he will be ready here to answer your questions. And they will, Mr. Tuck and Miss Mecho, now they will prepare their live demonstration here, and within this time you please prepare yourself to ask different types of questions regarding this new method of treatment to Mr. David Tuck and Miss Mecho. Thank you. No, ওরাই আসবে ভালো থ্যাংক ইউ স্যার। আপনারা নিশ্চয়ই সবাই অবগত আছেন মাইলস্টোন স্কুলের দুর্ঘটনা সম্পর্কে। আমাদের শ্রদ্ধেয় মুনির স্যার ইন্ডেক্স গ্রুপ সিইও উপলব্ধি করেছিলেন যদি বাংলাদেশে একটি ব্লাড সেল ব্যাংক থাকতো তাহলে হয়তো আমরা অনেক ছাত্রছাত্রীর পাশে দাঁড়াতে পারতাম। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্যে আমাদের আজকের এই বিশেষ আয়োজন। নাও I would like to invite on the stage Ms. Mecho to present her live demonstration. I'm requesting Dr. Motiur Rahman sir to coordinate. Thank you.
You ready? Okay, You ready? I will go and introduce. Okay. Yeah. Just follow me. তার মেটাল চেক করছেন Hi. Dear audience, now I'd like to welcome Ms. May Chor for her live demonstration. And for your time is over. If you have any question, please prepare yourself. And after this session, our This is the pointer if you want for the presentation. main presenter, Mr. David Tech and Ms. May Cho, they will be happy to answer your questions. This Now part you is can perfect. you can practically see their practical implication of this stem cell therapy, and I hope after this presentation many of us will contact this contact Ms. May Cho and David Tech for their treatment facilities, but I would like to request them, don't entertain them and don't allow them to go and take treatment in South Korea. In future, we will start this treatment in Impulse Hospital, and inshallah, through your Dove company, will Sit down, please. this mode of treatment will distribute all over Bangladesh. Please, Ms. May Cho. 아살라말라이쿰. 안녕하세요. 저는 I'm the sales and marketing and product manager at DOF company. Thank you for the introduction, and I want to introduce how to apply the Exocleo effectively. I'm not the nurse, I'm not the doctor, I'm not the dermatologist. However, I'm a big fan of Exocleo as well as the marketer of Exocleo. I want to show my tips and some tips from the South Korea. So I want to introduce today's first patient's model, the beautiful woman, lady. Her name is Mohona. So would you introduce to the audience, participants? Hi, this is Atia Faizamona. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি আতকিয়া ফাইজা মোহনা সো আমি স্টেম সেল থেরাপি নিচ্ছি আজকে ফার্স্ট সো লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ সো মাচ Yeah. So what is your concern? scar I have a lot of scar in my face Okay. So from the Mr. Tak's introduction, we realized that Exocleo has really good anti-inflammatory effect as well as scar reduction. So I think because of that, the Mohona we're gonna have good results from the Exocleo procedure. So would you sit down, please, Mohona? Sure. Yes. Yeah. So would you open the slide, please? So this is the Exocleo protocol I want to introduce. The first step,
she already cleansed her face very clearly. So remove all the oils and dirty things from the face, and then just to make sure that she feel comfortable during the procedure, we apply the anesthesia, the lidocaine cream, just a little bit for 30 minutes. Then remove the cream again. Then we can do channeling. So usually in Korea and in doctor office, the laser can use for this channeling. But today I'm gonna use micro needling because sorry, I'm not the doctor. So just to make sure she feel comfortable, I'm gonna use derma roller. This is 0.5 millimeter derma roller. So I'm gonna apply the exocleo using derma roller today. So and then move to the observation device care. So I'm gonna skip this part today. However, just for the better observation, the many doctors are using like LDM and other cryotherapy, the devices for the better observation. After that, I'm gonna do modeling the facial mask, which is we developed the products. I'm gonna show you later. And then skin protection. Skin protection means after the 3 months, the skin feel a little bit sensitive. So we recommend the patients to avoid the sun for at least 3 days. So can wear the mask, facial mask, as well as cap, also sun cream. That's recommendable. So I'm just adding something. yes. Assalamu alaikum. For the using of the exosome, we are using it especially for in case of aesthetic dermatology. There's two parts. There's the face or the hair. But when we will go for the face, it is not recommended to go with the injectable form, because there is a very little chance of forming the granulation tissue. And one of the rarest complication of the exosome is the formation of the granulation tissue. So what we'll do, we can apply in two forms, whether in a non-device form or by using the device form. So, and using these forms is only to make the channel to make the solution most comfortably and the much more absorption. So when you will go for the device, the mostly recommended device is the ablative laser. There is a CO2 fractional laser. After cleaning the numbing cream, we'll go a session of the CO2 fractional laser, make the skin little bit raw, then apply the exosomes. Or we can go with the derma roller or microneedling. Using the derma roller, when we'll go for the skin rejuvenation, the depth is recommended 0.25 to 0.5 millimeter. But whenever we'll go for the acne scar reduction, is best to go above the 1.5 millimeter. That is 1.5 to 2 millimeter is very good for the reduction of the acne scar reduction. But above 0.5 millimeter depth of using the derma roller is mainly done by the dermatologist or the doctor. So as she is the doctor, she is using 0.25 millimeter of derma roller. And these sessions mainly for the skin rejuvenation. Please. So, Dhonnobad, Dr. Butir. Thank you so much for your detailed introduction. So then I'm gonna apply the exocleo with the derma roller. So are you feel comfortable, Mohana? Yeah. Okay. So this is the exocleo skin product. So as you can see, this one, lyophilized powder. So this product, this vial contains the key ingredients: amniotic membrane stem cell conditioned medium. This one, diluent. This is kind of the booster to boosting our key ingredients effect. It contains PDRN,
mainly, and also HA, and also vitamins to promote all the effects of key ingredients. So these are manufactured in medical grade facility. Of course, we are using dermal roller today. However, for the doctor's choice, you can mix with other like laser or other channeling ways. So that's why we just to make sure we very careful about manufacturing site. So yeah, the growth factors or exosome. Can you tell us how much the number of exosomes there, like per ppm or? Yes. So by the ppm, 950. Million? 950 Million or 000 ppm and 1.5 billion particles, exosome particles. Great. Yes. So I'm gonna mix the two vials. and for the doctors who will keep this your exosome in their clinic, so where they will store, in the room temperature or in the refrigerator? Oh, that's very good question. So the room temperature is fine, but just to keep the effectiveness of all the proteins from the product, we recommend to keep at storage at the refrigerator. That's recommendable. 2 yeah. to 8 degrees centigrade, right? Yes, yes, thank you. Okay. Then I'm gonna make the cocktails a little bit. You know, the Koreans like to make the cocktail beverages, so it's kind of, I'm very used to it. After making the cocktail, can anyone can preserve the remaining amount? Like in the vial is 5 ml, one use 2.5 ml, the remaining 4.5 ml, can anyone restore? That's a good question too. So usually I'm the big fan of Exocleo, so I'm the added evidence of of the effectiveness, I think. So hard to believe, but I used to be very pimply skin, especially for forehead, but now I think it's very clean and clear. So so what was the question? Can anyone store the prepared solution? Yes. Or he or she must use the whole vial at a time? Yeah. At home, I usually use twice when I open this one vial. So after one use, I keep it to the refrigerator and use it within a week again. So anyone can store up to 7 days. That's recommendable to keep the effectiveness. Yes. So. I'm gonna make first layer on her face. I'm gonna using this cap too. Would you help me? Thank you. Oh, thank you. I'm gonna apply the product. No, this not. Oh. Yeah. Okay, I'm gonna make the first layer on her face.
we can, it's very easy to just keep it here, just little bit press, so we can give it drop by drop. Just little press can give it drop by drop. Push target. Thank you. Yep. So I'm gonna do the derma roller from the best concern part, the cheek. Comfortable? Okay. I will gonna do very gently. So usually just gently twice per part. So usually the cheek parts has a little bit thicker, and then forehead and nose and chin has very thinner parts, isn't it, Dr. Mutir? Usually when we will start any kind of microneedling procedure, we start with the cheek first, then for the chin, and lastly forehead, nose and nose area. The T-zone we go for the lastly, because whenever go with the T-zone, there is the pain sensation little bit higher, because there is no muscle, the bones only. For the patient comfort level, we go the bony areas in last. Okay. For the nose, I'm gonna do very gently because it's thin, very thin skin here. Okay. This part is okay. I'm gonna do just gently move. Okay. Then I'm gonna apply the Exoclear one more time. Or a bit more, please, Dr. Mutir. But when we'll go for the technical reduction, the direction of derma roller is a cross hatching. The direction is a cross hatching. We go for the first row in the vertical, then the horizontal. The cross hatching is the ideal protocol of using the derma roller. So this part. And after derma rolling, the using of these exosome is just to enhance the penetration. Are you comfortable? Yeah. Okay, good. So, okay, how much we use? So almost half we use for one patient. When we mix it, the protein we're gonna change very quickly when we mix. So that's why we are using lyophilized the process when we make the product. So we ask our recommendation to keep this remain the product at the refrigerator to protect all the effectiveness. So now I'm gonna apply her the facial mask the DOF developed.
So this is a special mask, specially we developed for the soothing and calming. So material of this sheet mask is very special because the material is from the coconut. So coconut fermentation. So what will give the advantage of this using the mask? The mask, Yeah. what advantage the patient will get? Yeah, so especially for the soothing, the calming, but this particular material has cooling effect itself. So that's why we use this material after procedure. So the left side, this is the coconut material. We called it biocellulose. So completely environmental product. Can you feel, Mohana, the very cold, right? Yeah. Quite cold. The help for calming after MTS procedure. So how long this mask will remain in the face? The recommendation is 20 minutes. Would you sit down, Mona? Okay, well done. Would you sit down? Okay, so one more good thing about this biocellulose material, it fits on the face very well. So you can move around with this mask for 20 minutes. Okay. So after that, please put the sunscreen and cap and the face mask to protect the sun. Thank you, Mohana. Next face or hair? But you read it? You read? The face and after last hair. Hair and the face. The Hair and face. Now Mr. Mutir will gonna demonstrate, okay? Now Mr. Mutir will gonna demonstrate on Zeba. Okay? Mr. Mutir will gonna demonstrate. So I'm gonna sit down. No, you will be there. I will. do you have any more dermal ruler? We have. Oh, perfect. I'm gonna sit here. Would you sit down? Sit down. Achha, for her we will go for the skin rejuvenation. And as for the skin rejuvenation, our depth will be 0.25 millimeter.
So, Dr. Muti, so you have tried other exosome product, right, at your clinic? I do. I'm using exosome since March 2024. And those are the mesenchymal originated exosome from Korea. From Korea, yes. First, যেহেতু I'm just saying in বাংলা যেহেতু আমরা ইউজ করবো হচ্ছে ডার্মা রোলার, সো ফার্স্ট একটা লেয়ার দিয়ে নিচ্ছি এক্সোজোমের, যাতে আমাদের ডার্মা রোলিংটা যখন করবো ওই সময়টা কিছুটা পেনিট্রেশন হয়। Actually, these procedures are mostly similar to the PRP, using the microneedling devices or the derma roller. Me? Yeah. Benefit the mostly exosome very enriched in the growth factors, and our target is আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে to accelerate the new collagenesis and new elastin fiber, the growth, mainly the growth factors স্কিনে যখন আমরা করব ফর রিজুভেনেশনের জন্য। আচ্ছা, যখন আমরা ডার্মা রোলিংটা করব, দ্য বেস্ট ওয়ে, স্ট্রেচ দ্য এরিয়া, go from upwards to downwards, single আমরা যখন স্ট্রেচ করলে আমাদের নিডলে পেনিট্রেশনটা খুব ইভেনলি যায়। আর যে স্কিনে যে লুজ থাকে, তা যখন আমরা রোলিংটা যখন এই রোলারটা মুভ করে, তখন তার কিছু জায়গাতে সুপারফিশিয়াল থাকে, কিছু জায়গাতে ডিপ হয়ে যায়, তার পেনিট্রেশনটা ইভেন হয় না। বাট একটা স্ট্রেচ স্কিনে আমাদের পেনিট্রেশনটা ইভেনলি হয়। ফার্স্টলি আমরা দিচ্ছি হচ্ছে ভার্টিক্যালি একটা রোলিং এরিয়াতে, দেন উইল গো ফর দ্য হরাইজন্টাল সেম এরিয়াতে, এটা ক্রিসক্রস প্যাটার্ন। আর আমাদের টার্গেট এন্ড পয়েন্ট যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে টু সি সামস অফ ইরাইথেমা। আমরা কিছুটা রেডিশ একটা হিউ পাবো আমাদের কনসার্ন জোনে। কিছু রেডিশ হওয়া মানে হচ্ছে আমাদের টার্গেট জোনে আমরা নিডলটা পেনিট্রেট করতে পেরেছি। ক্রিম লাগানো। So, Dr. Mutiu, so I chat with the patients earlier, and I thought she has really good skin, but she has concern about the very thin skin, right? এখানে ফোকাস করেন। দিস ইজ দ্য রেড ইস্যু, দ্যাট মিনস ইরাইথেমা আসা মানে হচ্ছে আমরা ধরে নেব আমাদের টার্গেট জোনটাতে আমরা পৌঁছাতে পেরেছি, যেমন ফোরহেড এবং এই জোনটা। এই রেড ইস্যু আসা মানে হচ্ছে আমাদের টার্গেট জোনটা চলে এসছে। আবার এটাও ঠিক যে আমার স্কিনে যতটুকু ইরাইথেমা দেখা যাবে, আমার স্কিনে এরকম দেখা যাবে না। And also she concerning about the hairlines, right? হ্যাঁ। Do you feel comfortable, darling? But 0.5 is very good depth rather than the 0.25. 0.25 is very superficial. 0.5 is very good. Even I will go with the 1 millimeter. আমরা সেকেন্ড লেয়ারটা দিচ্ছি যে আমাদের ডার্মারোলা করার পর পোর্সটা চ্যানেলটা ওপেন হয়েছে, সো আমাদের সেকেন্ড লেয়ারের এক্সোজোমটা অ্যাবজর্পশনটা উইল বি মাচ বেটার। সো আমরা প্রথমে রোলিং করার আগে একটা লেয়ার দিয়েছি ভেরি সুপারফিশিয়াল কভার করার জন্য, আর রোলিং করার পরে আমরা নেক্সট লেয়ারটা দিচ্ছি যাতে আমাদের ডিপলি এক্সোজোমটা পেনিট্রেট করতে পারে।
so that the effect of the growth factors in both layers will be accelerated. আমাদের রেসপন্সটা আমরা ভালো পাবো। আচ্ছা, and for using the mask, I will prefer to let some times like 10 to 15 minutes make the skin dry, then use the mask as a cooling. Okay, so I'm gonna provide her our special facial mask for her after procedure, and shall we invite another patient then? So he has really good hair condition, but because he's using a lot of hair product like spray and those kind of things because of his special job, so he has hair loss problem. So we wanna invite him to. Next one for the hair. Yes. So from my side, I will go and recommend to use either CO2 fractional laser or microneedling device. Depth for skin rejuvenation, depth 1 millimeter in the cheek and around the eyes, especially teatro zone, reduce the depth to 0.5 millimeter. The nose area in nose, reduce the depth to the 0.25 millimeter, and in the chin and the jawlines, it will go for the 1 millimeter. In the temples reduce the depth to 0.75 millimeter, the depth of the needle. So it's better to use the microneedling device and device for skin rejuvenation. But please remember that whenever you use the exosome in the face, please don't go with the injectable pattern. Never go in the face with the injectable. But for the scalp here, it is recommended to use the injectable first, like 2 millimeter, 2 ml or 2 cc or 2.5 cc injectable. Then do the microneedling or derma roller, and then give the next another 1 or 2 ml for the hair. For the face, first go to 2 cc, 1 cc, 1 cc or 0.75, 0.5 cc in the face. 2 cc first, apply over the face, go microneedling, then apply again 2 or 2.5 cc. But please don't go less than minimum 3 ml. Please don't use less than 3 ml. Otherwise you will not get any kind of result. You are using the exosome, patient is paying to you, but patient don't get that much of effect of the growth factors. It is recommended to use the 5 ml. 5 ml is a recommended amount, but as our face is little bit smaller than the European one, so we can go up to 3 ml. But please don't go less than 3 ml or খুব কিপটামি করলে 2.5 ml, এর নিচে যাওয়াই যাবে না। আমরা কিপটামি করিনি। আমি এখন জিজ্ঞেস করতে নিছিলাম মাছটা একটু পড়ে দিবেন না, ড্রাই হয়ে গেছে। This is present for you, gift. Oh, thank you. Okay, so just stop. Thank you. So I don't have more MTS, dermal roller. I have only 2. So is it okay? Just so yeah. Because it won't go to the blood level, no. So 0.25 is very specific. I'm gonna do. Just we'll go with the alcohol pen. Just rolling with the alcohol. Hello. Sitting point is better, you think? Just sitting? Right now?
আচ্ছা আমি একটা জিনিস বলি, আমাদের এখানে কিন্তু কোনো কিছু হাইপ উঠলে ওইটাকে আমরা সব জায়গাতে ইউজ করতে চাই, কিন্তু আমাদের মেলে যে দেখতে হবে যে ওয়েদার আমরা আসলেই ওই জিনিসটাকে অ্যাকুরেট ইন্ডিকেশন অনুযায়ী ইউজ করছি কি না। যেমন এস ফর এক্সাম্পল, পিআরপি ইজ এ ভেরি গুড, পিআরপিটাকে এখন বানিয়ে ফেলেছে সব কিছুর জন্যই, কিন্তু আমরা কখন চিন্তা করি যে পিআরপিটা আদৌ আমার পেশেন্টকে করা যাবে কি যাবে না। আমি যদি এক্সোজোম নিয়ে কথা বলি, এক্সোজোম ফর হেয়ার কিন্তু স্পেশালি সে করবে হচ্ছে থিন হেয়ারটাকে ঠিক করবে ফার্স্ট, লেস ডেন্সিটি হেয়ারটাকে একটু ডেন্স করবে। কিন্তু যদি কেউ আসে একদম নিয়ারলি বলনেস, প্লিজ ডোন্ট গো উইথ দ্য এক্সোজোম। কী হবে, যদি আমি একদম অ্যাকুরেট ইন্ডিকেশন ছাড়া করি, দুটো লস হবে। প্রথম যেটা লস হবে সেটা হচ্ছে যে আমার প্রতি আমার পেশেন্টের কনফিডেন্স চলে যাবে। কেন? পেশেন্ট ইজ এক্সপেন্ডিং মানি, পেশেন্ট আমাকে পয়সা দিচ্ছে। পেশেন্ট যদি আমি চ্যারিটি হিসাবে করি, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট রিজন, বাট এক্সোজোম ইজ দ্যাট মাচ এক্সপেন্সিভ প্রোডাক্ট, এটা কেউ চ্যারিটি ইউজুয়ালি মনে হয় না কেউ করবে। সো যদি আমি একদম অ্যাকুরেট ইন্ডিকেশন ছাড়া এনি প্রসিডিউর করি, স্পেশালি দ্য অ্যাস্থেটিক প্রসিডিউরসগুলো, তাহলে কিন্তু ভালো চেয়ে খারাপ হয়ে যায়। এক্সোজোম আমরা হেয়ার যেমন ওনার ক্ষেত্রে এক্সোজোম করছি কেন, একটু করছি একটা হচ্ছে যে অ্যাকর্ডিং টু হিম স্কিনের ডেন্সিটিটা কম, আমরা শুধু ওই জন্য করছি, আমার টার্গেট হচ্ছে হেয়ার রুটটাকে স্টিমুলেট করা। আমাদের এক্সিস্টিং হেয়ারটাকে যেটা আছে সেখানে আমি কিছুই পাবো না, আমাদের টার্গেট হচ্ছে আপকামিং হেয়ারটা ঠিক হয়ে আসবে। এক, দু হচ্ছে অনেক সময় হেয়ার ফলিকল থেকে একটা হেয়ার বের হয়, অনেক সময় হেয়ার ফলিকল থেকে মোর দেন ওয়ান হেয়ার বের হয়। আমাদের টার্গেট হচ্ছে ওনার হয়তো কোনো হেয়ার ফলিকলে সিঙ্গেল হেয়ার আছে, ওখান থেকে হয়তো নেক্সটে আরেকটা হেয়ার আসতে পারে, যদি আসে তো নাম্বার অফ হেয়ার বাড়বে। বাট আমরা অলওয়েজ আমার টার্গেট হচ্ছে থিন হেয়ারটাকে ঠিক করা, যাদের ডেন্সিটি কমে গিয়েছে ওই ঠিক হেয়ার করে ডেন্সিটি বাড়িয়ে নিয়ে আসা। বাট প্লিজ ডোন্ট গো উইথ এ লাইক ভিন ডিজেল আর জ্যাসন স্টেনহাম, প্লিজ ডোন্ট গো। ওই টাইপের পেশেন্ট আসলে আমরা তখন বলে দেবো যে না, এখানে আমার এক্সোজোমের কোনো রোল নাই। কারণ একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, দিস প্রসিডিউরস আর দ্য নন ইনভেসিভ প্রসিডিউরস, নন সার্জিক্যাল প্রসিডিউরস। Every non-invasive, every non-surgical procedures has a limitation. We can compare with the surgical procedures with the non-surgical procedures. So যখন আমরা একদম বল চলে আসলে তখন আমরা সার্জিক্যাল প্রসিডিউরের দিকে যাব। বাট যেই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে না, যার ক্ষেত্রে এখন সার্জিক্যালি যাওয়ার সুযোগ নাই বা করার প্রয়োজন নাই, দেন উই উইল গো উইথ দ্য এক্সোজোম। এবং সেই ক্ষেত্রে পেশেন্টদেরকে আমরা আগেই বলে নিব যে জিনিসটা এটা হচ্ছে। বাট আরেকটা কথা হচ্ছে এক্সোজোমের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রথম যেটা দেখতে হয় সেটা হচ্ছে কোয়ালিটি অফ দ্য প্রোডাক্ট, কোয়ালিটি অফ, যেমন পিআরপি ক্ষেত্রেও তাই। পিআরপি কোয়ালিটি ভেরি করে কিসের উপরে ভেরি করে, মেন যেটা ভেরি করে সেটা হচ্ছে দ্য টিউবস, দ্য কিট। The more expensive tubes, the more expensive kits, the more authentic kits they will give you the more concentrated growth factors. এক্সোজোমের ক্ষেত্রেও তাই। এক্সোজোম বাজারে কিন্তু অনেক এক্সোজোম চলে আসবে, যেহেতু একটা হাইপ চলে এসেছে এক্সোজোমের। বাট এক্সোজোমের ক্ষেত্রে প্রথম যেটা আমাদের এনশিওর করতে হবে দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য প্রোডাক্ট। এবং কোয়ালিটি দেখার জন্য আমরা মেন যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে whether the manufacturers are following the GMP. Those manufacturers who are following the GMP, we can give an assurance that okay, this company is following or this company is giving a very good product. I think you are following the GMP. Yes, of course. ইউজুয়ালি মেশানোর জন্য আমি প্রেফার করি হচ্ছে 3 ml সিরিজ, বাট এখানে সিরিজ নাই বলে ডিরেক্ট আমাদের শর্টকাট বাঙালি উপায় বানিয়ে ফেললাম আর কি। বাট অলওয়েজ ইউজ দ্য সিরিঞ্জ ফর মিক্সিং, তাহলে আমাদের হচ্ছে কন্টামিনেশন হওয়ার চান্স খুব কম থাকে। আমি যখন ওপেন করবো তখন দেয়ার ইজ চান্স অফ কন্টামিনেশন। এটা আর হচ্ছে মিক্সিংয়ের ক্ষেত্রে আমি খুব কমফোর্টেবল থাকি ইউজিং দ্য ভর্টেক্স। এটা আমাদের প্যাথে যারা আছে ওনারা জানেন, ভর্টেক্স ইউজ করে ইজ ভেরি কমফোর্টেবল ফর মিক্সিং। জাস্ট দিয়ে রাখলে মেশে ভর্টেক্সের উপর দিয়ে রাখলে উইদিন 2 minutes একদম স্মুথলি মিক্সড আপ হয়ে যায়। ব্যথা দিব নাকি? এটা না এক্সোজোম,
ভর্টেক্স ইজ এ মিক্স, এটা আমাদের প্যাথোলজি যারা আছে ওনারা জানেন যে ওই ভর্টেক্স ডিভাইস যেটা আমি উপরে যে কোনো কিছু রেখে দিলে রাখলে সে অটোমেটিক ভিতরে মিক্সিং করে দেয়। অ্যান্ড ভেরি হ্যান্ডল ডিভাইস, ছোট্ট ডিভাইস। ওকে, লেটস স্টার্ট। আমাদের এই পাশে চলে আসেন। এই যে আমাদের এখানে কনসার্ন করেন যে হেয়ারটা হচ্ছে থিন এবং হেয়ার ওনারটা হচ্ছে চুল আছে চুল নাই এর মাঝামাঝি। কেউ ওনার এই কন্ডিশনে কেউ স্যাটিসফাইড থাকবে, ওকে ফাইন আমার ভালোই চুল আছে, আবার কেউ বলবে না আমার চুলটা একটু পাতলা মনে হচ্ছে। ওনার কন্ডিশনটা এই, এবং ওনার এই কন্ডিশনের মধ্যে কিন্তু আমাদের সার্জিক্যালি কোনো অপশন যাওয়ার সুযোগ নেই, কারণ উই ডোন্ট হ্যাভ এনি রুম ফর ইমপ্ল্যান্ট দ্য গ্রাফটেড হেয়ার। সো দিস দ্য নন সার্জিক্যাল অপশন ইজ বেস্ট, এবং এই ক্ষেত্রে আমি খুব কমফোর্টেবল থাকতাম ইনজেক্টেবল ফর্মে যেতে। যখন আমরা ইনজেক্টেবল ইউজ করবো, প্লিজ রিমেম্বার ওয়ান থিং, যে আমাদের হেয়ার ফলিকুলের ডেপথ হচ্ছে 3.5 থেকে 4 মিলিমিটার ডেপথ। সো অলওয়েজ ইউজ এ মেজোনিডেল 34G মেজোনিডেল। 34G মেজোনিডেলের লেংথ থাকে 4 মিলিমিটার। সো আমাদের নিডেলটা ইজিলি আমার টার্গেট জোনে চলে যায়, এবং 34G হওয়ার কারণে দ্য নিডেল ইজ ভেরি থিন, হুইচ ইজ কল্ড দ্য ইনভিজিবল নিডেল। সো পেশেন্টের পেইন লেভেলটা অনেক কম থাকে, পেশেন্ট কোনো পেইন ফিল করে না। আর যখনই আমরা কোনো নিডেল ইউজ করবো, প্লিজ ট্রাই টু চেঞ্জ দ্য নিডেল আফটার 6 শট। আমরা জাস্ট অ্যাপ্লাই করছি এক্সোজোমগুলো। যেটা করব সেটা হচ্ছে আইডিয়াল, যদি আমরা ডার্মা রোলার ইউজ করি, একটা লাইন ধরে করে জাস্ট রোলিং, একটা লাইনের মধ্যে আমরা এক্সোজোমটা দিয়েই রোল করে ফেলবো, জাস্ট রোলটাকে। আর রোলিংয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেটার অপশন হচ্ছে টু অ্যান্ড ফ্রো। আমরা একটা জোন ঠিক করে জোনের মধ্যে টু অ্যান্ড ফ্রো করা, একবারে স্কাল্পে একবারে না যাওয়া, এটা ছোটো ছোটো লেংথে টু অ্যান্ড ফ্রো করা। চিরুনি থাকতে ভালো ছিল, মেয়েদের ক্লিপ থাকলে আরও ভালো ছিল। মডেল মার সাথে কিছু রাখবেন না এগুলা? হ্যাঁ, জাস্ট অল্প জোনে টু অ্যান্ড ফ্রো, এবং একটু প্রেশার দিবেন, অল্প প্রেশার। এবং স্কাল্পে রামার রোলিং করলে ডেপথ বেটার হচ্ছে 1 মিলিমিটারের যাওয়া, কিন্তু তার চেয়ে ভালো হচ্ছে স্কাল্পে ইনজেক্টেবল 4 মিলিমিটার ডেপথ মেজোনিডেল 34G। এবং স্কাল্পের এক্সোজোম দিলে নট লেস দেন 2 ml ফার্স্ট সেশনে, দেন আবার 2 ml, দ্যাট ইজ 4 ml। আই এম সরি, আসলে এখানে একদম প্রপার ওয়েতে এই সেট আপে করা যাচ্ছে না, যেটা আমরা ক্লিনিক সেট আপে করতে পারি। সুতরাং এইটা যেটা করছি, এটা কিন্তু একদম ফুললি অথেন্টিক, ফুললি আইডিয়াল হচ্ছে না। তখন একদমও হচ্ছে না, এটা মনে রাখি। স্কাল্পে স্কিন স্ট্রেচিংয়ের দরকার হয় না, কারণ স্কাল্প ইজ অলওয়েজ স্ট্রেচ স্কিন। কি হবে ভিন ডিজেল? কারো থাকে না, থাকে না, ঠিক আছে। যেমন আমরা যদি আসি এই জোনটাতে, এইখানে কিন্তু আমাদের এক্সোজোমের রোল খুব কম, কারণ এখানে হেয়ার ফলিকল নাই। এক্সোজোম নন সার্জিক্যাল সবচেয়ে ভালো করে যেখানে এক্সিস্টিং হেয়ার ফলিকল আছে।
এক্সাম শেষ করার পরে একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা ইনস্ট্রাকশন পেশেন্টকে দিতে হয়, ওইটা যদি পেশেন্ট ফলো না করে তাহলে রেজাল্টটা ঠিক ওই রকম আসে না। আমি পরে বলছি। একটু লাগে। Are you feel comfortable now? সরি The patient? সরি He feels comfortable, I think. কমফোর্টেবল। Comfortable. আমরা ওনাকে 5 ml ইউজ করেছি। আচ্ছা, এখন এক্সোজোম করার পর পেশেন্ট আপনাদেরকে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবেই বেরোয়ার সময়, বা স্যার মাথা ধুবো কখন? একদম কমন কোশ্চেন করবে আপনাকে যে স্যার মাথা ধুবো কখন? এই ক্ষেত্রে হোয়েন ইউ উইল গো উইথ দ্য এক্সোজোম, পেশেন্টকে বলবে হচ্ছে 24 আওয়ার সে মাথা ধুবে না। দ্য সলিউশন মাস্ট কিপ আপ টু 24 আওয়ার্স। সো এক্সোজোমের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কমফোর্টেবল টাইম হচ্ছে আপনার চেম্বারে ইভিনিংয়ে করবেন। ইভিনিংয়ে আপনি করলেন, উনি গিয়ে রাতে শুয়ে পড়লো। আচ্ছা, উনি অ্যাটলিস্ট 24 আওয়ার উনি মাথাটা ধুবেন না, রাখবেন। ফেসের ক্ষেত্রে বলা থাকে হচ্ছে 8 to 12 আওয়ার্স। ফেসের 24 আওয়ার্স ইজ ফাইন, বাট নট লেস দেন 12 আওয়ার্স ফর ফেস রিজুভিনেশন। 12 আওয়ার্স সে মুখ ধুবে না। সো ফেস যখন করবে আপনার ইভিনিংয়ে আসবে, ইভিনিংয়ে করে কিন্তু সারা রাত থাকবে, নেক্সট মর্নিংয়ে মুখটা ধুয়ে ফেলবে। বাট ফর হেয়ার বাল্ব স্টিমুলেশন ইটস মোস্টলি রিকমেন্ডেড টু কিপ দ্যাট অ্যাটলিস্ট ফর 24 আওয়ার্স, 24 ঘন্টা যাতে সে থাকে। এই কারণে পেশেন্টকে বলবেন আপনি যে ধরনের আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিবেন এক্সোজোম করার জন্য, উনি শাওয়ার নিয়ে শ্যাম্পু করে আসবেন। অলওয়েজ আমার লাগবে হচ্ছে, আমার টার্গেট স্কাল্প লাগবে হচ্ছে ভেরি ক্লিন। এই কারণে পেশেন্ট যাতে অবশ্যই দিন শ্যাম্পু করে আসেন, শ্যাম্পু করে শাওয়ার নিয়ে শ্যাম্পু করে আসবেন, এবং আগে কনসালটেশনের দিন বলে দিবেন যে আপনার কিন্তু যেদিন আমরা করবো আপনি নেক্সট 24 আওয়ার্স মাথা ধুতে পারবেন না। কিন্তু উনি যাতে অবশ্যই শাওয়ার নিয়ে শ্যাম্পু করে আসে স্কাল্পের ক্ষেত্রে মাস্ট। কারণ শ্যাম্পু করে না আসলে যে আমাদের ঢাকার যে ওয়েদার প্রচুর ডাস্ট এখানে থাকে, যদি আমার ডাস্ট লেয়ার থাকে আমার টার্গেট জোনে আমি আমার সলিউশন দিয়ে নিতে পারছি না। সুতরাং শাওয়ার করা, শ্যাম্পু দিয়ে শাওয়ার করা এবং 24 আওয়ার মাথা না ধোয়ার প্রিপারেশন নিয়ে উনি আসবেন, এক। আর দুই হচ্ছে একটা জিনিস আমরা ইউজুয়ালি আমাদের স্কিপ করে যাই, যখন আমরা কোনো ইনভেসিভ প্রসিডিওর করব আমরা সব কিছু হিস্ট্রি নেই যে কী আছে, আপনার কী কী আছে, ডায়াবেটিস আছে, প্রেশার আছে, কিডনি আছে, সবই আছে, ফাইন। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবেন, পেশেন্টদের কাছে ডায়াবেটিসের, কার্ডিয়াক, কিডনি ওই ওষুধগুলো যতটুকু ইম্পর্টেন্স, তারা যতটুকু ইম্পর্টেন্স দিয়ে আমাদেরকে বলে, তারা কিন্তু ব্লাড থিনারের কথা আমাদেরকে বলে না। কিন্তু আমি যখন ইনভেসিভ কিছু যাব আমাকে কনসার্ন রাখতে হবে পেশেন্টগুলো ব্লাড থিনার খাচ্ছে কিনা। কারণ নাহলে স্পেশালি যখন আমি যেখানে আমার স্কিন টিয়ারিং করবে, পেশেন্টের কাছে কিন্তু এসপিরিনের মূল্য কম। উনি বলবে হ্যাঁ কী ওষুধ খাচ্ছেন, ডায়াবেটিস এটা খাচ্ছে, প্রেশার খাচ্ছে, কিন্তু উনি এসপিরিনটা হয়তো বললোই না, আমিও জিজ্ঞেস করলাম না। এই কারণে যখন আমরা এনি কাইন্ড অফ ইনভেসিভ প্রসিডিওর যাব, ডায়াবেটিস প্রেশার জেনে থাকবো, আমাকে এসপিরিন আর এনি ব্লাড থিনার এটা কনফার্ম করে নিতে হবে। না হলে কী হবে, কিছুই হবে না, ব্রুইশ হয়ে যেতে পারে। ব্রুইশ হলে পরদিন এসে আপনার উপরে মাথা খারাপ করে ফেলবে যে ডাক্তার কী করলো, আমার তো দাগ হয়ে গেল, ছবি কালো দাগ পড়ে গেল। কারণ ব্রুইশ হলে ব্রুইশটা অটোমেটিক আমার ন্যাচারালি যাওয়া ছাড়া আমার কোনো দেয়ার ইজ নো ওয়ে। তো ন্যাচারাল যেতে লাগবে অ্যাটলিস্ট কারো 7 days, কারো অ্যাটলিস্ট 2 weeks পর্যন্ত চলে যেতে পারে। এই কারণে সরি তাদের জন্য হচ্ছে আমরা বলি মিনিমাম 3 days, বাট 5 days ইজ ভেরি গুড। বন্ধ রাখা 5 দিন বন্ধ রাখা ইজ ভেরি গুড, বা অ্যাটলিস্ট ফর 3 days যাতে বন্ধ রাখে। ডান, ভিজিয়ে কাজে নজর হয়ে যাবেন। ডান, Thank you so much. So thank you so much for all the attention, and maybe we are going to Q&A session, right? which one? Q&A, questionnaire and answering.
So Another patient? No? no patient. Patient finished. Finished. Done. Done. Thank you. ধন্যবাদ. ধন্যবাদ. Thank you so much. ধন্যবাদ. 감사합니다. 감사합니다. ধন্যবাদ. Over for now, huh? We will get back to the seats. Okay? Come, let's go. You want wet wipes? Thank you. সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জনাব ABM আব্দুল সত্তার স্যারকে তার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত ভদ্র মহোদয় এবং ভদ্র মহিলা, আসসালামু আলাইকুম। আমি একজন নন টেকনিক্যাল মানুষ, এত কঠিন কঠিন বিষয়গুলো খুব বুঝতে পারি না, বুঝতেও পারছি না। তো যখন আয়োজক বৃন্দ যারা ইম্পালস কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে ইন্ডেক্স গ্রুপ পক্ষ থেকে আমাকে দাওয়াত দেওয়া হলো এবং আমি বললাম যে এটা কী জিনিস, আমি কেন যাব, আমি তো বুঝতে পারবো না। তো আমার ইন্ডেক্সের যে মালিক উনি আমাকে বললেন, স্যার আপনি না আসলে খুব মিস করবেন। আমি বললাম এটা আবার কী কথা, কি মিস করব? তো উনি বললেন যে আমরা যেটা দেখাবো এটা যদি আপনি করেন তাহলে আপনার বয়স 20 বছর কমে যাবে। তো আমি এই কথা শুনে একটু নড়েচড়ে বসলাম যে আরও যদি 20 বছর বাঁচা যায়, মন্দ কি? আসলে এই সুন্দর পৃথিবী, এই যে আপনারা সুন্দর সুন্দর মানুষ, এদের ভালোবাসা, আকাশ বাতাস, এই সমুদ্র, হিমালয়, এই কে না চায় বেঁচে থাকতে? যদি 10 বছর বেশি বাঁচা যায় তাহলে তো এটা অনেক ভালো। এই জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে না যাই। আসে দেখলাম ডফ, মানে ড্রিম অফ ফিউচার। তো আমার একটাই স্বপ্ন, আপনারা এমন একটা ওষুধ বের করেন, বেশি দিন সময় দেওয়া যাবে না, কারণ আমরা তো বেশি দিন বাঁচবো না। 5 থেকে 10 বছরের মধ্যে একটা ওষুধ বের করেন। আমার স্বপ্ন হলো এই ওষুধটা খেয়ে রাত্রি ঘুমাবো, সকালে উঠে যেন দেখি আমি 20 বছরের বয়স আমার কমে গেছে। এইটা একটা বিষয়। এটা আমার এক বন্ধু বলেছেন, এক ডক্টর বন্ধু বলেছেন, আগামী তোমার দুর্ভাগ্য, তুমি যদি আর 100 বছর পরে জন্মগ্রহণ করতা তাহলে তুমি সুন্দরভাবে 150 থেকে 200 বছর বাঁচতে পারতা। তো এটা দুর্ভাগ্য, এটা তো আর খণ্ডন করা যাবে না। তো আমি ইম্পালসকে অনুরোধ করব যে আমাদের তো এই সুযোগ নেওয়া মানে আর কোনো সুযোগ নাই, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, আমাদের সন্তান, আমাদের নাতিপুতি যারা জন্মগ্রহণ করবে, তাদের জন্য যাতে তারা সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে, এই জন্য আপনারা যেটা শুরু করেছেন বা ডফ যেটা আমাদের দেখালেন, আমরা যেটা দেখলাম বুঝলাম, এতে আমি অত্যন্ত আশান্বিত হয়েছি। আমার এক চিকিৎসক সহকর্মী বলেছেন যে এ ধরনের যে চিকিৎসা ব্যবস্থা বাংলাদেশে খুব একটা নেই, 2-1টা জায়গায় যেটা আছে অনেক কস্টলি এবং সেটাও নট আপ টু দ্য মার্ক। কিন্তু ইম্পালস যদি এটা পথিকৃত হতে পারে এই স্টিম সেল চিকিৎসায়, তাহলে আমরা মনে হয় যে এই একটি বার্তা দিয়েও আমরা ইম্পালসকে ঘুরে দাঁড়ানোর একটা সুযোগ সৃষ্টি হবে। আমি আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং আমরা ইম্পালসের সঙ্গে থাকবো এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। সবাই ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ স্যার। স্যারকে অনুরোধ করব স্টেজে থাকবার জন্যে। আমাদের সম্মানিত অতিথিবৃন্দের হাতে সৌজন্য উপহার তুলে দেবার জন্যে জনাব মুনির স্যার এবং মিস খালেদা ইয়াসমিনকে অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ।
Please come on the stage, Mr. Thug and Miss Mecho. ধন্যবাদ সবাইকে। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডক্টর মাহবুবুর রহমান চৌধুরী স্যারকে অনুরোধ করব মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। Assalamu alaikum. We had a wonderful session. DOF থেকে যারা এসেছেন, David, May, thank you very much for your wonderful presentation and demonstration. That was a wonderful learning process for we doctors here and also the audience, general audience. And আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই ইন্ডেক্স গ্রুপকে। মুনির, আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ for arranging this. We're really proud of you and we are bringing new technology. সাতার ভাই যেটা বললেন, আমরা একদিন পরের দিন সকালবেলা কিন্তু চাই যে 20 বছর কমিয়ে যায় আমাদের বয়স, সেটার দিকেই তাকিয়ে আছি। নিশ্চয়ই সেটা সফল হবে এবং এই জায়গাটা কাজ করবে ইম্পালসের আমাদের মাননীয় এমডি খালেদা, আপনাকে ধন্যবাদ জানাই ফর অর্গানাইজিং দিস। এবং আমরা চাই যে এই স্পিরিট নিয়ে এই ইম্পালসকে এমন একটা জায়গায় দাঁড়া করাতে যেখানে বলতে পারবো উই আর পায়োনিয়ার ইন সো মেনি ফিল্ড অ্যান্ড দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য সাবজেক্ট, দিস ইজ জাস্ট ওয়ান অফ দ্য সাবজেক্ট উইথ অল কোঅপারেশন ফ্রম অল দ্য শেয়ার হোল্ডার, অল দ্য ডিরেক্টর অ্যান্ড অল দ্য ওয়েল উইশার। We want to make impulse very impulsive
so that we can hear this word, impulse, from word of mouth of different people, citizen of the country, and the opinion maker of the country. And আপনাদের এত অনেক সময় দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আমরা চাচ্ছি আমরা সবাই একসাথে এখন একটা চা পানের বিরতি নিচ্ছি সবাইকে ইনভাইট করছি ফর দ্য টি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যারকে। আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, এখন আমাদের সবার জন্য রিফ্রেশমেন্ট ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আমি সবাইকে অনুরোধ করব, প্লিজ কাম অ্যান্ড জয়েন উইথ আস। থ্যাংক ইউ। না বেরোছি তুমি বেরে আমার হৃদয় আর বক্তব্য দিতেছি আমি